ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਰਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦ ਵਨ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ, ਮੋਨਾਇਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ग्रुप्स अंडर एडिशन एंड बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो एक ही बनेगा एक ग्रुप रिंग बनेगा। रिंग की प्रॉपर डेफिनेशन की है, ए नॉन एम्प्टी सेट आर टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस डिनोटेड बाय प्लस एंड मल्टीप्लिकेटिव डॉट इज कॉल्ड रिंग इफ फॉर ऑल एलिमेंट्स ए बी सी ऑफ आर द फॉलोइंग एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड। ए नॉन एम्प्टी set R together with two binary operations denoted additively and multiplicatively is called ring if first A plus B belongs to R for every ABC AB element of R। ਤਾਂ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती होनी चाहिए है अंडर एडिशन। सिमिलरली सेकंड है associated law must hold under the binary operation addition। third है there exists an element 0 which belongs to R such that 0 plus A plus is equal to A plus 0, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती होनी चाहिए है। फोर्थ है फॉर एवरी एलिमेंट A in R there exists an element minus A which belongs to R such that minus A plus A is equal to 0 is equal to A plus minus A। हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता होना चाहिए। फिफ्थ एक्सियम है A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि एडिशन कम्यूटेटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट सिक्स्थ लॉ है फॉर एवरी एलिमेंट ए बी ए डॉट बी मस्ट बिलोंग टू आर, यानी कि this ring R must be closed under multiplication। next है axiom A dot B dot C is equal to A dot B dot C, यानी कि multiplication must be associative। next eighth axiom distributive law A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C and A plus B dot C is equal to A dot C plus B dot C। distributive law must hold in R। under binary operations plus and dot R is said to be a ring which is algebraic structure with two binary operations। अब algebraic structure R with two binary operations plus and dot is called a ring if R forms an abelian group under addition and semi group under multiplication along with distributive property। ਤਾਂ एक रिंग एक अजिहा algebraic system है with two binary operations such that R is an abelian group under addition and semi group under multiplication with along with the distributive property। next है commutative ring की ਹੁੰਦਾ है। a ring R with two binary operations plus and dot in which AB is equal to BA, यानी कि multiplication ਜਿਹੜੀ है वो commutative होनी चाहिए है। that ring is called commutative ring, otherwise R is called non-commutative rings। next है ring with unity। a ring R under binary operations plus and dot is said to be a ring with unity if there exists an element 1 which belongs to R such that A dot 1 is equal to A is equal to 1 dot A for all elements A in R, then 1 is called unity of the ring, otherwise ring is R is called a ring without unity। the unity of ring is also an identity element of the ring under multiplication। next is the for example set of integers is a ring with respect to usual addition and multiplication of integers। for every element AB in integer, that is for all integers AB, A plus B is also an integer, therefore A plus B is belongs to Y।
The closure property hold for addition. For all elements a, b, c integers, a plus b plus c is equal to a plus b plus c. Associative law holds good in integers under addition. And for every integer a, there exists 0 which belongs to, which is also an integer such that a plus 0 is equal to 0 plus a. 0 is called the additive identity element of the ring. Next, for every integer a, minus a also belongs to I, such that a plus minus a is equal to 0 is equal to minus a plus a. The every element of I, हर एक इंटीजर दा एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है. For all a b integers, a plus b is equal to always a b plus a. That is commutative property holds good in integers. Next, properties of multiplication. For all integers a b, a dot b is also integer, यानी कि product of a to b integers होएगा. The associative law closure property holds in integers. A plus b integers, a dot b dot c is equal to a dot b dot c, यानी कि associative property जी है hold करती है for integers with respect to multiplication. Next, distributive law. For a b c integers, a dot b plus c is equal to a dot b plus a dot c. Also b plus c dot a is equal to b dot a plus c dot a. Therefore, set of integers under addition and multiplication is a ring. Also 1 belongs to integers and such that a dot 1 is equal to 1 dot a is equal to a. Therefore, I is set of integers ring with unity. Also multiplication of integers is commutative. Therefore, a set of integers is also a commutative ring. The I with the two binary operations plus and dot is a commutative ring with unity. Next has article Gaussian integer, a complex number a plus iota b where a and b are integers, so that set j I of all Gaussian integers is a ring with usual addition and multiplication of complex numbers. Suppose that j is the set of all integers such that all complex numbers such that a plus iota b where a and b are integers. ਤਾਂ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਫਸਟ ਹੈ addition property a plus iota b, and second element has suppose c plus iota d. These are two elements of j, Gaussian integer, where a b c are integers. Then addition of sum of a plus iota b, c plus iota d is equal to a plus c plus iota b plus d, which is also an integer, which is also a complex number, Therefore, this complex number belongs to this set j I. Therefore, j I is closed under addition. Now, associative law, if we take three complex numbers a plus iota b, c plus iota d and e plus iota f, which belongs to j I, then a plus iota b plus b, c plus iota d plus e plus iota f is equal to this addition of these complex number is associative for the complex numbers or elements of j. Therefore, addition is associative in j I, and also for every complex number a plus iota b there is an element, a complex number 0 plus iota 0, which also belongs to j I, such that a plus iota b plus 0 plus iota 0 is equal to a plus 0 plus iota b plus 0, which is equal to a plus iota b. Similarly, 0 plus iota 0 is equal plus a plus iota b is equal to 0 plus a plus iota 0 plus b, which is also equal to a plus iota b. This means 0 plus iota 0 is acts as additive identity for the set j I. Also, for every a plus iota b complex number there exists a minus iota b, which also belongs to j I.
क्योंकि ए तो बी इंटीजर ने तो माइनस ए तो माइनस बी भी इंटीजर होंगे, तो ए सच दैट ए प्लस आयोटा बी प्लस ए माइनस ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, and again minus a plus minus b iota plus a plus iota b is equal to 0 plus iota 0. This means minus a plus minus b iota is additive inverse of a plus iota b. That is additive inverse of every element in Ji exists under addition. Now we discuss the properties of multiplication. A plus iota b ਤੇ c plus iota d, suppose दो element ने, इन दोनों का प्रोडक्ट होएगा, दैट इज आल्सो ए कंप्लेक्स नंबर विच बिलोंग्स टू Ji. इट मीन्स Ji इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, एंड अगेन द प्रोडक्ट इज आल्सो एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ a plus iota b c plus iota d e plus iota f belongs to Ji, then a plus iota b into c plus iota d plus e plus iota f. Again if we multiply these two complex numbers after addition, then we get this distributive law holds good. This means Ji is a ring because all the axioms of ring are satisfied for J. Now next, elementary properties of rings. Suppose R be a ring and ABC belongs to R, then A dot 0 is equal to 0 dot A is equal to 0, and second, A into minus B is equal to minus A into B is equal to minus AB. Third, minus A into minus B is equal to AB. Fourth, A into B minus C is equal to AB minus AC, and B minus C into A is equal to BA minus CA. Now first property, A plus 0 plus 0 plus A is equal to A dot 0 plus 0, which is equal to 0 dot A dot 0 is equal to A dot 0 plus 0. Then by left cancellation law, this A dot 0 cancel out हो गया, साढ़े को की बचा A dot 0 is equal to 0. Similarly we can prove 0 dot A is equal to 0. Now again second property, AB plus A minus B is equal to A common AB plus minus B, which is equal to A dot 0, which is equal to 0. This means AB is equal to minus AB. A into minus B is equal to minus AB. Next है third, minus A into minus B is equal to minus A into minus B is equal to minus plus AB. तो इधर की है कि minus A into minus B is equal to AB. And fourth is A into B minus C is equal to A. We can write B minus C as B plus minus C by distribution law. Distributive law, AB plus A into minus C, which is equal to AB minus AC. Again B minus C into A is equal to B plus C, B plus minus C into A is equal to BA plus minus AC into A, which is equal to BA minus CA. तो all these properties are ऐसे प्रूव कर देती हैं. तो also minus A square is equal to A square for all real numbers. If R is a ring has an identity, then 1 into minus 1 is equal to minus 1 into 1 is equal to minus 1, and again minus 1 into 1 is equal to 1. तो ऐसी ये property consider करिए. First property, the additive identity 0 is called the zero element of ring, and also we note that if 1 is equal to 0 in a ring, then A is equal to 1, A dot 1 is equal to A dot 0 is equal to 0 for all A elements of R. So in this case R becomes a trivial ring. कदों होएगा जो 1 is equal to unit element of the R is equal to 0 element of the R. तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ डिस्ट्रीब्यूटिव ला ਦੀਆਂ कुछ एप्लीकेशन पढ़ांगे. फर्स्ट है for
R be a ring and A B C D be elements of R, then A plus B into C plus D minus A is equal to AC plus BC plus AD plus BD. Similarly, A minus B into C minus D is equal to AC minus BC minus AD plus BD, and A plus B square is equal to A square plus AB plus BA plus B square, and A minus B whole square is equal to A square minus AB minus BA plus B square. A plus B into A minus B is equal to A square minus AB plus BA minus B square. These are some कुछ प्रॉपर्टीज़ हैगियां ने रिंग दियां. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਕ. ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ. ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿੰਗ ਆਰ ਦੇ ਦੋ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ E1 ਤੇ E2, ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ x of R, x E1 is equal to E1 x is equal to x, क्योंकि E1 साडा आइडेंटिटी एलीमेंट है. सिमिलरली x E2 is equal to E2 x is equal to x, क्योंकि जे असी E1 नू आइडेंटिटी एलीमेंट ले रहे हैं तो E2 साडा अनदर एलीमेंट होएगा, दैन E2 into E1 is equal to E2, and if we take E2 as identity element and E1 as another element, then E1 E2 is equal to E1. ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, then E2 comes out to be E1. Therefore identity element of ring if exist is unique. ਜੇਕਰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਲੈਫਟ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੈ E1, ਤਾਂ E1 is also a right identity. Let R be a ring with unique left identity E1, then E1 x will be equal to x for every element x of R. Then we have to show that E1 is also the right identity of a ring, that is x E1 is equal to x for every x belongs to R. Let x belongs to R and y also belongs to R. X E1 minus x plus E1 into y is equal to, from the distribution law, x E1 y minus x y minus E1 y, which is equal to, because x E1 is equal to x, ताकि बन जाएगा x y, ये है माइनस एक्स वाई E1 y. E1 y की होएगा y विच कैंसल होने तो बाद साडे कोल की आ जाएगा y आ जाएगा. तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ y ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ y ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ. is also left identity of the ring, but left identity is unique, therefore this must be equal to E1. ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x E1 must be equal to x. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ E1 ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ R ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ. An element of R is called idempotent element if x square is equal to x. For example, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਆਰਡਰ 3 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ a square ਨੂੰ ਅਸੀਂ a square ਕਰੀਏ ਤਾਂ equal to a ਆਉਂਦਾ ਹੈ. Similarly b square is equal to b ਆਉਂਦਾ ਹੈ. Then we say that a and b are idempotent matrices. Next definition है एक, a ring R is called a Boolean ring if every element of R is idempotent. जे रिंग का हर एक एलीमेंट idempotent होवे तो that ring is called Boolean ring. Suppose R be Boolean ring, then 2x is equal to 0 for all x elements of R and xy is equal to y for all element xy of R. Suppose x R ਨੂੰ belong करता है तो माइनस x भी belong करेगा कि R एक रिंग है. Now x will be equal to x square will be equal to minus x square, क्योंकि x minus x square भी x ਹੁੰਦਾ है. ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ ਹੈ
इस करके माइनस एक्स स्केयर विल बी इक्वल टू माइनस एक्स। तो दोनों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ x = ਮਾਈਨਸ x ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2x = 0 ਆਏਗਾ। ਨਾਓ x ਤੇ y ਦੋਨੋਂ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੈਨ x + y ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ। ਤਾਂ x + y ਇਸ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਖੋਲੋ, x² + xy + yx + y², x² is again equal to x and y² is equal to again equal to y। ਤਾਂ x + y is equal to ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ x ਤੇ y कैंसिल करिए तो xy + yx is equal to 0 आएगा। क्योंकि xy belongs to R, that implies 2xy also equal to 0। तो xy equal to 0 means xy + xy is equal to 0, but this is equal to 0 is equal to xy + yx। this means by using left cancellation xy is equal to yx, xy is equal to yx। ਤਾਂ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ ਇੱਕ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ क्योंकि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लीकेशन, बट इसका ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਸ ਹੈ ਉਹ मे और मे नॉट बी ट्रू। फॉर एग्जांपल द रिंग Z set of integers is a commutative ring which is not a Boolean ring। next definition है, suppose R be a ring with identity 1 which is not equal to 0, then an element U is called a unit or invertible if there exists a element V in R such that U is equal to V is equal to 1, then V is called the inverse of U and is denoted by U inverse। For example, in Z set of integers, the rings of integers, the identity is 1 whereas units are 1 and -1। Let R be a ring with unity 1, then set of units of R forms a group under multiplication। तो यूनिट ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, यूनिट एक ਅਜਿਹਾ set of elements है such that uv is equal to 1 is equal to vu for some v in R, that is u is a set of units of R। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ u एक ग्रुप है, सब ग्रुप है of semi group R under binary operation dot। क्लीयरली u एम्पटी नहीं है, देयरफॉर क्योंकि 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ u ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੈਟ u ਤੇ v ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ u ਦੇ, ਤਾਂ u ਇਨਵਰਸ ਆਲਸੋ v ਇਨਵਰਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r such that u inverse is equal to 1 identity element which is again is equal to u inverse u, and v inverse is equal to 1 which is equal to v inverse v। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ uv into v inverse u inverse which is equal to u into v inverse by using associative law। v inverse is equal to 1 and this is equal to u inverse which is again equal to 1। similarly this is also equal to 1, uv v inverse u inverse is equal to 1 is equal to v inverse u inverse uv। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ uv is a unit and uv inverse ਕੀ ਇਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ v inverse u inverse। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ uv ਵੀ ਇਸ u ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਲਸੋ 1 belongs to u, this means u inverse is equal to 1, u inverse u is equal to also equal to 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ u inverse ਵੀ u ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। u is ਕੀ ਹੈ, u ਸਾਡਾ set of units ਹੈ। ਤਾਂ this forms a subgroup of semi group R under binary operation dot and so u forms a group under multiplication। तो स्टूडेंट्स ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪੜਾਂਗੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰਿੰਗਸ। तो ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। थैंक यू।